হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? জি স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। হ্যাঁ, লাস্ট ক্লাসে কোন চ্যাপ্টার পড়াইলাম? লাস্ট ক্লাসে হুম, এই কি পড়ানো হয়েছে লাস্ট ক্লাসে? হ্যালো। হ্যালো স্যার। স্যার আমরা লাস্ট ক্লাসে স্যার ডিজাইনস এন্ড ফর্মস ছিলাম স্যার। কেন ডিজাইন ফর্ম তো আগে পড়ানো হয়েছে আগের ক্লাসে। না স্যার, ফর্মস নিয়ে কথা হয়েছিল স্যার, ইন্টারফেস বা ফর্মস। হুম, কি কেউ তো পড়াশোনা করে বলে মনে হইতেছে না। ফর্ম ম্যান ই তো পড়ানো হয়েছে আরো আগের ক্লাসে। স্যার ওই যে ওখানে ডায়ালগ নিয়ে কথা ছিল স্যার, আমাদের ডায়ালগ বক্স গুলো। তো বুকের চ্যাপ্টার 11 পর্যন্ত। Okay, the last step of SDLC or system development life cycle is maintaining the information system. Actually, maintaining this is not a mandatory, this is optional. If you need the maintenance services in any system, then we can go for maintenance. So we have started the SDLC by using the planning. After the planning, we go for analysis. We also have finished the analysis phase. Then in design, we design the database, and we also talk about the implementation. In implementation, we can apply different types of strategy or technique. It may be parallel, piloting. Sometimes we can go for phase by phase implementation. The most important document created from the implementation is known as user documentation and system documentation. So system documentation explain the system, and user documentation explain how to use the system. This document is created for the user, and in before implementing any kind of system, we must think about alpha testing, beta testing. We also test the acceptance. That means this system is accepted by the people or not. Regarding the technology or regarding any kind of software, you can bring the technology or software to the people, but it depends on the people whether they will use this system or not. So maintenance is the last step of system development life cycle. It is usually divided into obtaining maintenance request, transforming the request into changes, designing the changes, and implementing the changes. So there are four major process of maintenance or steps in maintenance. It will started from maintenance requested. That means some people they will request for maintenance. It may be your internal people or external people or your IT department. They can request for maintenance. Then you transform these requests into changes. Then you design the changes, and finally we'll go for implementation. So this is a simple form by which you can request the maintenance. Actually, you need to mention the name of the organization and who requested by, which department requested for the maintenance. Like you develop the system for different department of the organization. Maybe accounting or HR department, they need some maintenance services. So this department can request for maintenance. So it is not necessarily requested through the IT department all of the time. Sometimes HR department they need maintenance in their own system. Sometimes accounting department they need the maintenance. It depends. So this is not a duty about the IT department always to request for the maintenance. In a maintenance, you need to mention the location. You also identify the type of request. It will be the new system or system enhancement, because after the maintenance, we can develop the new system as well. That means you just demolish the
old system and introduce the new system after the maintenance. It may be happen. Or sometimes there are some corrective activities in a maintenance. That means your system is okay, but there are some error. So you'll take the initiative to correct this error. This is the job of maintenance. Or sometimes you can add something, or sometimes you can try to increase the performance of the system. All are included in maintenance. So after the maintenance, maintenance পরে আসলে কোথায় যাব? Okay. Some maintenance transfer you to the planning. That means after the maintenance, you need to develop the new system. So these types of request is very critical and very difficult because your old system is totally obsolete. You need to develop the new system. So these are requests for maintenance. So you can start from planning. So you follow the loop: planning, analysis, design, implementation. Again, sometimes after the maintenance, you can go for analysis. That means there is no problem in your planning. Your planning was okay, but you failed to collect the data or prepare the ER diagram or DFD diagram. That's why you need to go for analysis. Sometimes you can go for design. Why you go for design? Because after the maintenance, there is no problem in my planning. There is no problem in my analysis. There are some problem in design phase. So you can correct it in design phase. Maybe there are some problem in database design, or some problem in form design, or some problem in interface design. So you can go for design phase. And sometimes, like, there is no problem about the planning, there is no problem about the analysis, there is no problem about the design. So but the problem is implementation. So you can directly go to the implementation after the maintenance process. I clear? বুঝতে পেরেছেন? কথা শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। Okay, তাহলে মেইনটেনেন্স থেকে আমরা কি, যদি আমার মেইনটেনেন্সে দেখতেছি আমার কি প্রজেক্টটা অবসোলেট, এটা আর চলতেছে না, তাহলে আমরা প্ল্যানিং থেকে শুরু করতে পারি। সামটাইমস আমরা অ্যানালাইসিস থেকে শুরু করি মেইনটেনেন্সের পরে, কখনো ডিজাইন থেকে, কখনো মেইনটেনেন্সের পরে কোথায় যাই? ইন ইমপ্লিমেন্টেশন। Okay, what are the deliverable and outcome from the maintenance? Actually, system development life cycle, it maintain the phase in a subset of activities of the entire development process. So actually, development of new version of all design document created or modified during the maintenance. Sometimes when you go back from maintenance to planning, so you should focus on a new version of the system. New system will be implemented. And sometimes in implementation, there is no need to make radical changes. So you just make some minor changes, or you make some modification in DFD or ER diagram or in database design, then you implement the system. So that's why created or modification. There are different types of maintenance. Like one is corrective. Corrective is very traditional maintenance system. Corrective means there are some error, there are some flaw, there are some bug. You just correct it. Like there are some error in coding, there are some error in planning, implementation, or there are some error in design. You just correct the design, or correct the coding, or correct the implementation stage. So in a maintenance, you can go for adaptive maintenance. Adaptive means changes made to a system to evaluate functionality through changing the business need or technology. Technological কোনো change আসছে, you would like to upgrade your system to adopt the new technology. Like you think you would like to introduce the AI, artificial intelligence, in fraud detection in a banking system. You can go for adaptive. Actually, your system is ready, but your system is not ready for modern technology because latest technology came into market. So you need to think about this one. Okay, perfective means changes made to system to add new feature
or to improve the performance. You store the data, so your storage system is not working properly. So by increase the storage or by increasing the processing power, you can improve the performance of your system. So this is known as improve the performance. And last one, actually, this is the proactive approach, proactive maintenance. It is simply known as preventive maintenance. So here you make the changes to avoid the possible future problems. Sometimes you use the antivirus software. Why use the antivirus software? To protect the virus. So it is preventive for antivirus. So you just use the firewall or different types of system to protect your system, or automated system, which will help you to control or avoid the future problems. So this is known as preventive. So some approach, this is the proactive, some approach, this is the reactive. So when you go for corrective, actually this is the reactive techniques. That means already there is error or you are waiting for the error. So when the error will be happen, then you will go for maintenance services. But sometimes you can go for proactive. That means we should not wait for the error. We should not wait for the programming bug. So we'll take measures by which we can ensure no problem will be arise in the future. বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। হ্যাঁ, Yes. তাহলে কি জি। কারেক্টিভটা কি? কারেক্টিভটা রিঅ্যাক্টিভ। মানে কি আমরা ধরে নিচ্ছি আমরা একটা সিস্টেম ডেভেলপ করার পরে কিছু এরর আসবে, বাগ আসবে, এগুলো আমরা কি করব? ফিক্স করব, ঠিক করব। কারেক্টিভ মেইনটেনেন্সের মাধ্যমে ফিক্স করব। আর প্রিভেন্টিভ মানে কি আগে থেকেই নিয়ে রাখতেছি যেন ইন ফিউচারে কোনো প্রবলেম অ্যারাইজ না করে। আর পারফেক্টিভে আমার সিস্টেমটা কি কি নতুন একটা ফিচার অ্যাড করা লাগতে পারে। পারফেক্টিভ এন্ড অ্যাডাপটিভ কি নতুন অথবা মডার্ন টেকনোলজি, ডিসরাপটিভ টেকনোলজি আসলে এটার সাথে অ্যাডাপ্ট করার জন্য কি you implement some systems. But most of the maintenance, if you see, most of the maintenance are corrective. But corrective activities will not add any value. এর মানে কি? Corrective add no value মানে কি? It will just সিস্টেমটাকে কারেক্ট করে দিলাম, এই কারণে কোনো ভ্যালু অ্যাড হয় না স্যার। এটা ভ্যালু অ্যাড হয় না। এর মানে কি? কারেক্টিভ মিন্স এরর। কারেক্টিভ মিন্স এরর। তো নরমালি আমরা যখন একটা সিস্টেম বানাই, আমরা কিন্তু এটাতে এরর হবে, এটার জন্য আমরা কোনো বাজেটও রাখি না, কি এটার জন্য কি কোনো হিউম্যান রিসোর্সও রাখি না, এরর হবে এটাই আমরা মাথায় রাখি না, তাই তো? কি কেউ কি মাথায় রেখে এরর করে যে দোজ টাইপস অফ এরর উইল বি হ্যাপেন ইন দ্য ফিউচার? কি বাট এররটা কি ইউজুয়াল অর আনইউজুয়াল? আর এরর তো ইউজুয়াল। হ্যাঁ ইউজুয়াল স্যার। হ্যাঁ, মানে এরর হবেই, একটা সিস্টেম ডেভেলপ Yes, করলে sir. এরর হবেই। আমরা চাই না হোক, কিন্তু হয় তো স্যার। হয়, দ্যাট মিন্স এরর হয়, বাট কি উই এক্সপেক্ট দ্য এরর? আমরা কি এরর এক্সপেক্ট করি যে না কিছু এরর হোক? no sir. No, sir. কি কি পরীক্ষা দিতে গেলাম, পরীক্ষা দিতে গেলে কি কি ধরেই নেই যে কিছু ভুল হোক, তাই তো? ধরে নিচ্ছি ভুল না হোক, কাটাকাটি করতে না হয়, তাই তো? তারপর কাটাকাটি করতে হয় অনেক সময় পরীক্ষার খাতে, তাহলে এটা কি কারেক্টিভ, তাই তো? কি কারেক্টিভ না? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, আবার অনেককে দেখি কোশ্চেনের পাশে লিখে রাখেন বা পেন্সিল দিয়ে লিখেন, এর মানে কি? কি আছে না অনেকে পেন্সিল দিয়ে লিখে বা জি খাতায় স্যার, তুলে এটাও কারেক্টিভ। কেন এটা কারেক্টিভ কিভাবে হইলো? না, এটা তো প্রিভেন্টিভ। প্রিভেন্টিভ। কি সে যেন ফাইনাল ড্রাফটের সময় কি না হয়, ভুল না ভুল হয়। না করে। না আচ্ছা, করে। তারপরে কোশ্চেনের ইয়েতে হয়তো বা কি আপনি একটা প্রসেসের 10টা স্টেপ আছে, 10টা স্টেপ লিখবেন। অনেক সময় অনেকে আছে 10টার ভিতরে হয়তো 6 নাম্বার বা 7 নাম্বার ভুলে গেছে, তো ওনারা রাফ করে, তাই তো? রাফ করে পেন্সিল দিয়ে বা কলম দিয়ে রাফ করার অবজেক্টিভ কি যেন আমার এই এররটা কি না হয়। না হয়, ফাইনাল ড্রাফটে কি না হয়। ক্লিয়ার? তো ইউজুয়ালি আমরা কি এরর হোক এটা আশা করি না কোথাও, না পরীক্ষার খাতায়, কি না আমার পার্সোনাল লাইফে, কি না আমার সফটওয়্যারে। বাট এরর হয়ে যায়, তাহলে এরর যদি হয়ে যায় ইট ইজ কারেক্টিভ, ইট উইল নট অ্যাড এনি ভ্যালু।
কারণ আপনি কোথায় আসলেন? কারেক্টিভ মানে হচ্ছে আপনি মাইনাসে চলে গেছিলেন, এখন জিরোতে আসলেন। সো দ্যাটস ইট উইল নট অ্যাড এনি ভ্যালু। বাট প্রিভেন্টিভে কিন্তু কি দিচ্ছে আপনাকে? ইট উইল প্রোভাইড দ্য benefit. That means these types of problem will not be happen. So it will add some value. Sometimes perfective এর মাধ্যমে যেহেতু পারফরমেন্স ইমপ্রুভ হচ্ছে, লাইক my e-commerce site can handle 10,000 customer only, but now many customer they would like to buy the products, so I just increase the capacity of my system, so it is a perfective. কি পারফেক্টিভ হবে এটা? তাহলে অ্যাডাপটিভ হবে কোনটা? অ্যাডাপটিভ, হোয়াট ইজ অ্যাডাপটিভ? অ্যাডাপটিভে কি আনবো? শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? অ্যাডাপটিভের এক্সাম্পল কি হতে পারে? হুম, স্যার নতুন আপডেট করা, আপডেট তো আমার কি আপডেট করা? নতুন ফিচার অ্যাড করা, যেমন আমাদের হ্যাঁ, নতুন মেসেঞ্জারে ফিচার অ্যাড যেটা করাকে তো এসেছে আমরা এটা কি বলবো? নতুন ফিচার অ্যাড করাকে কি অ্যাডাপটিভ বলবো না পারফেক্টিভ বলবো? পারফেক্টিভ স্যার। হ্যাঁ, পারফেক্টিভ। আমার সিস্টেমকে পারফেক্ট করার জন্য নতুন ফিচার আমি অ্যাড করতে পারি। বাট অ্যাডাপটিভে কি আসবে? স্যার অ্যাডাপটিভ এমন হতে পারে লাইক মানে আমি একটা ব্রড কোশ্চেন শিখে আসছিলাম বাট এক্সাম হলে ওটা শর্ট কোশ্চেন হিসেবে আসছে তো টেকনোলজিতে like you can apply the artificial intelligence in agriculture. You can use the drone for e-commerce delivery product, e-commerce ইউজ করতে পারেন ড্রোন। কি that will be not be, মানে যেটা আগে ছিল না নতুন আসছে, আমাকে কি করতে হচ্ছে? I need to increase my adaptability. Then I will be the out of the market. আমি নিজেই কি হয়ে যাব? মার্কেটের বাইরে চলে যাব। স্যার যে So কোনো সিস্টেমে আপডেটও তো অ্যাডাপটিভ আপডেট যে আসে। আপডেট আসবে, এটা তো আমার পারফরমেন্স যদি ইমপ্রুভ করার জন্য হয় আপডেটটা, তাহলে এটা কি হবে? পারফেকশন করার জন্য। কি ক্লিয়ার? আর অ্যাডাপটিভ হচ্ছে কি, নিউ একটা সিস্টেম আসছে যেটা আমার আগে ছিল না, আই নিড টু ইন্ট্রোডিউস ইট। আপনি আগেও ডাটা অ্যানালাইসিস করতেন, ম্যানুয়াল ডাটা অ্যানালাইসিস, বাট এখন এআই দিয়ে কি ফ্রড ডিটেকশন করতেছেন ব্যাংকে, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ফিনটেক, এগুলো হয়তো কি অল আর দ্য অ্যাডাপটিভ। এই সম্পর্কে আমাদের কোনো আইডিয়াই ছিল না। দিস আর টোটালি নিউ। বাট অ্যাডাপটিভের ক্ষেত্রে কি সবসময় করতে হবে? নট নেসেসারিলি। অ্যাডাপটিভ অনেক সময় কি হইতে পারে? অ্যাডাপটিভ মেইনটেনেন্স ইট মে বি ডিলেড। অনেক সময় কি উইদিন শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম উই ক্যান গো ফর অ্যাডাপটিভ, অ্যান্ড সামটাইমস উই আর নট ইন্টারেস্টেড টু গো ফর দ্য অ্যাডাপটিভ মেইনটেনেন্স। But many organizations allocate 60 to 80% of information system budget to maintenance. So why system fail? Bangladesh maximum organizational system fail করে, they don't have budget for maintenance. আসলে প্রবলেম কোথায় শুরু হয়? কখন বুঝতে পারেন there is some problem in a software or IT project? কখন বুঝতে পারবো there will be some problem? প্রবলেমটা আমি কখন আইডেন্টিফাই করতে পারবো? ইন এ সিস্টেম, একটা সিস্টেম ইমপ্লিমেন্টেশনের পরে আফটার ইমপ্লিমেন্টেশন। তাহলে আফটার ইমপ্লিমেন্টেশনের পরে স্টেপটা কি? This is a maintenance. That means in a maintenance, you detect problems. In a maintenance, you understand about the future system. In a maintenance, you understand about the prevention. In a maintenance, you understand about the perfection. So perfection, correction, prevention, all will be determined or all will be identified in maintenance. That means after implementation, when you go for maintenance, you identify the error. So sometimes some system fail because they don't have budget for correction. একটা সিস্টেম হয়তো 1 কোটি টাকা বাজেট ছিল, 1 কোটি দিয়ে সিস্টেম ডেভেলপ করে ফেলছেন, এখন there are some problem, এটা কারেকশন করার মতো কি নেই, you don't have money, system fail. নতুন একটা ফিচার আসছে, you fail to add this feature in your system fail. So you don't have preventive measure, সব ডেটা লস হয়ে গেল, your system fail. কারণ আপনি কি কোনো ব্যাকআপ সিস্টেম রাখেন নাই। ব্যাকআপ সিস্টেম কেন রাখি? ব্যাকআপ সিস্টেম ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ প্রিভেনশন। Then you fail to adapt to the new technology, that means your system fail. So you need to allocate more budget for
maintenance system, especially for software, not for construction. So there are different types of cost of maintenance. There are some factors which influence the maintenance. It may be latent defect, that means unknown error after the installation. So number of system customer, সিস্টেমের কাস্টমার বেড়ে গেলে আমার মেইনটেনেন্স সার্ভিস দরকার হয়। কোয়ালিটি অফ সিস্টেম ডকুমেন্টেশন, দেন মেইনটেনেন্স পার্সোনেল, দ্যাট মিনস হাই কোয়ালিটি program required for maintenance. Tools, it may be automated documentation and code tools. Then oil structure program, oil design program are easier to understand and fix. So this is a quality documentation. This is the maintenance, and it is about the average and percent change in maintenance effort from the norms. And you need to manage the maintenance personnel. Traditionally, maintenance and development were separate most of the time, because the person who developed the system, he just hand over the system to you. After handing over the system, he will not take any responsibility for your system. So maybe there are different team, one team for the development and another team for maintenance. But some organization, they keep some people from the development team in maintenance. So they just combine development and maintenance into one role. It will be happy, it will be good for the organization because they are familiar with the system, because they are involved in development and designing. So now they can easily take care in maintenance services because they are familiar with this system. Because it is very difficult for the new people to understand about the system. So if possible, you can, it is very difficult to keep all of the development people in a maintenance, but you can try to keep 1 or 2 people in maintenance team. So there are some different types of maintenance, and there are some structure, and they have some benefits, and they also have some disadvantages. Like you can go for separate, if organization structure is separate, you can go for formal transfer of the system. But here the problem is all things cannot be documented. If you go for combine, then maintenance group knows or has access to all assumption, but the problem is documentation and testing, because they don't have the formal transfer of the responsibility like in separate system. So authority or responsibility transfer from development team to maintenance team, but when you combine, it is very difficult to transfer the responsibility formally. Or sometimes you can go for functional, like personnel have a vested interest in effectively maintaining the system, and personnel may have limited job mobility and lack access to the adequate and technical resources. So measuring the maintenance effectiveness, actually, how can we measure the maintenance effectiveness? It depends on the number of failure. Number of failure is high, that means you need more maintenance services. Time between each failure, একটা fail থেকে আরেকটা failure time duration টা কত, and what types of failure. Sometimes this failure is minor, sometimes this is a major failure. So you need to identify type of failure. Then you can go for mean time between the failures, that means measurement of error occurrence that can be tracked over time to indicate the quality of system. So how the mean time between the failure should change over time, like initially months in the system was initiated and average day between the failure. So you clearly understand number of failure, একটা সিস্টেম কতবার ফেল করতেছে, একটা ফেলিওর থেকে আরেকটা ফেলিওরের ডিউরেশনটা কত, and এটা কোন ধরনের ফেলিওর, it is important. So controlling the maintenance request, basing the maintenance request can be frequent. You can give the priority based on type and urgency of the request, and evaluation based on the feasibility study. So people, they will request for the changes, and it will be, you just identify it is corrective, it will be adaptive or perfective, or you need the enhancement. Based on that, you can evaluate, or you just identify the type. And finally, all types of maintenance services will be terminated
because Mr. X requested for maintenance. So when the maintenance services is done, you will notify the requester, okay, your problem is solved. So this is the way. So some people, they will request for change, and finally these requested will be terminated by improving your system. So you can go for improvement by using the corrective action. You can go for improvement by using the adaptive action. You can go for correction by using the perfective action, or you can go for preventive maintenance system. So based on the type or categories of maintenance, you will make decision how much time you need to do the maintenance services. But keep it mind, you must terminate the request by providing the services and by improving the system, but you must notify the person who requested for maintenance. So this is a simple maintenance request move through the organization. Like you have the system priority board, you have the system users. Like say for example, system users requested for change, then it will transfer to the project manager, and project manager, they will request for change request to the system priority board, and system priority transfer the decision to the project management, and maintenance team, it is transferred to the maintenance staff to provide the maintaining services to the system users, and as well as you also notify the system users, okay, Mr. X or Y is working for solving your problem. So this is a simple way by which we finish our maintenance. They have a starting point, they also have ending point. So configuration management, sometimes you go for configuration management in maintenance. There is a process by which we ensure that authorized changes are made to the system. And we can go for baseline modules like software module that have been tested, documented, and approved. And there is a system librarian, like person responsible for controlling the checking out. And sometimes we build the routine guidelines that leads the introduction to construct an executable system from the baseline source code. And in traditional system development, so more time is spent on coding and testing, because we have spent more time for coding stage. Then changes are implemented by the coding and testing first. Then documentation is done after maintenance is performed, and keeping the documentation current is often neglected due to the time-consuming nature. And we use the automated tools for system development and maintenance. Use data flow diagram, DFD. You are very familiar with the DFD, and code regeneration and documentation completed during the maintenance process. Because sometimes in maintenance we use the automated system. Sometimes you go for manual system or traditional system. Some people, they will request for maintenance, and traditionally your maintenance team will solve this problem. Or sometimes you can go for automated development tools for maintenance. So here we can go for reverse engineering or re-engineering. Okay, in reverse engineering, that means these automated tools that read the program source code as an input. You will just take the program source code as an input, and then create the graphical and textual representation of the design level information. Finally, you design the system. And in a re-engineering, these also automated tools, but it read the program source code as an input, same, but it will not create any graphical or textual representation. It will perform the analysis of the program and logic, and then automatically or interactively with the system analyst alter an existing system in an effort to improve the quality or performance. So in a website maintenance, it is issues and procedures which is related to website maintenance, like 24 hours a day, 7 days a week, and 365. That means maintenance is challenging. Some organizations, they can provide 24 hours maintenance services. Some organizations, they can provide like 7 days in a week, or some organizations, they can provide the maintenance services 365 days.
but sometimes it is not possible to provide the maintenance services to 24 hours a day, or to provide the maintenance services in 7 days a week, or to provide the maintenance services in 365 days in a year. Sometimes it is not possible. So it is also mentioned in SLA, like in service level agreement, we mentioned that means how can they provide the services? It will be 24 hours a day, 7 days a week, or 365 days in a year. Then you can check for the broken link. Sometimes this is the most common issue, any kind of system. And we need to validate the HTML. Pages should be processed by a code validation routine before the publication. And sometimes you can go for re-registration. That means when the content significantly changes, site may need to be registered with the search engine. Like for website maintenance, there are different issues, like it will be consistent to avoid the confusing users, and post indication of the future changes to the site, and use the batch changes to limit the frequency of the changes. So this is an example of electronic commerce application maintaining an information system for PBF website. So to maintain the PBF web store, the following question needed to be addressed: and how much is our website worth? How much does it cost? And how reliable does our website need to be? And Pine Valley Furniture, they needs to immediately develop a plan for addressing the web store service level problems. So this is a simple example of Pine Valley maintenance systems. এটাই ছিল আমাদের লাস্ট চ্যাপ্টার। আচ্ছা, এরপরে হয়তো আমরা এই আপনাদের প্রেজেন্ট নেক্সট উইকের মধ্যে আপনারা শেষ করবেন। এই আপনাদের প্রেজেন্টেশন শুরু হবে 25 তারিখ থেকে। আজকে কয় তারিখ? 19 তারিখ। হ্যাঁ, আপনাদের প্রেজেন্টেশন 25 তারিখে। অ্যাসাইনমেন্ট সবাই টার্ম পেপারটা সাবমিট করবেন 26শে নভেম্বর, না 25শে নভেম্বর সাবমিট করবেন। 26 তারিখ থেকে প্রেজেন্টেশন শুরু হবে। ঠিক আছে? এনি কোশ্চেন? বলেন, অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলেন। ইউ নিড টু সাবমিট ইউর অ্যাসাইনমেন্ট বাই 25th নভেম্বর। পুরো টার্ম পেপারটা সাবমিট করবেন এবং একটা ফরম্যাট দিব আমি 1 পেজের। এই 1 পেজের সামারি সাবমিট করবেন বাই সানডে। বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবার কাজ করে সানডেতে সাবমিট করবেন 1 পেজ সামারি। এন্ড টার্ম পেপারটা সাবমিট করবেন 26। ঠিক আছে? কি বুঝতে পেরেছেন কিনা বলেন। জি স্যার। স্যার, বলেন। আমরা যে ডিজাইন ফেজে কাজটা করব সেখানে আমরা কি কি দেখাতে পারি? হ্যাঁ, ডিজাইনে যার যেটা ইচ্ছা। আপনি কি, আপনার সিস্টেমটা কি? যেমন আমি উডু এআরপি দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছি, সেক্ষেত্রে কি করব? আচ্ছা, ও তো ইয়ারপি আর রবিবারে তো আসার কথা নাকি? স্যার, আপনি এমন কিছু বলেছিলেন। হ্যাঁ, রবিবার তো একটা রেজিস্ট্রেশন করে নেয়, রবিবারে তো একটা সেমিনার হওয়ার কথা ও তো ইয়ারপির। কয়টা ওইটা? এই রবিবারই তো। জি স্যার। জি স্যার, হ্যাঁ 9:30 থেকে 11টা। হ্যাঁ, তো ওইটা তো ওদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারবেন তো ওই দিন। স্যার, আমার একটা অ্যাকাউন্ট নেওয়া আছে যদিও, তো ওনাদের নাও, একটা। হ্যাঁ ওদেরটা নেন, কারণ হচ্ছে ওদের সাথে তো আমাদের একটা এমওইউ হচ্ছে, দুবাই আচ্ছা। থেকে আসতেছে ওনারা। স্যার, 1 পেজ সামারিটা স্যার আমরা টিউসডে দিতে পারি স্যার, 25 তারিখ। আচ্ছা, টিএসডি আমাদের তো ইয়ে থেকে আবার প্রেজেন্টেশন শুরু হবে বুধবার থেকে জি পুরোটার স্যার, উপরে। 26-এ। হ্যাঁ, 26 তারিখে তো 25 তারিখের মধ্যে পুরো অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হবে, টার্ম পেপার মেইনটেনেন্স সহ। স্যাম্পল 2টা অ্যাসাইনমেন্ট শেয়ার করা হয়েছে না আপনাদের সাথে? জি স্যার, স্যাম্পল পেজ হ্যাঁ আমরা টেবিল অফ কন্টেন্ট এবং স্যাম্পল পেজ। হ্যাঁ,
তাহলে তো এখন এতদিনে শেষ হওয়ার কথা, কারণ অ্যানালাইসিস তো আগে শেষ, এখন শুধু ডিজাইন আর মেনটেনেন্সও তো তেমন কিছু নাই, জাস্ট একটা প্রপোজ করবেন, হোয়াট ইজ দ্য প্রপোজ মেনটেনেন্স। স্যার ওয়ান পেজ সামারিটা আমাদের এক্সিকিউটিভ সামারিটাই না? হ্যাঁ, ওইটা আমি একটা ফরম্যাট দিব, এটা ফরম্যাট দিয়ে দিব। আচ্ছা, পুরাটা আপনার আগে সাবমিট করেন, ওয়ান পেজ সামারি পরে আপনার আগে পুরাটা মঙ্গলবার সাবমিট করেন। এনি কোশ্চেন বলেন তো, টার্ম পেপার নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলেন। স্যার আমরা হার্ড কপি নিয়ে আসবো 26 তারিখে প্রেজেন্টেশনের দিন। না, আপনার সফট কপি সাবমিট করুন, সফট কপি শুধু। জি। এনি কোশ্চেন, কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলেন, অ্যাসাইনমেন্ট এই টার্ম পেপার নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা। হ্যাঁ, থাকলে কুইকলি বলেন। অ্যাসাইনমেন্ট আর টার্ম পেপার নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা।